ka channel la lo ma chem DC motor kan man na tam zo ka hian a speed controller ai thina chutianga man tur DC motor speed controller kan ti PWM signal manga siam dan tun video call tlang hian kan endona speed controller ni ba ka dimmer DC light hawatana man thei an ngal bok don ani ole PWM chu pulse width modulation ti na ania helaya katarlan ang hian value pani 0 le 1 emo high le low emo on le off nei ang chika ani don ani ain on chung hi PWM duty cycle tin kan soi thina 555 timer hi stable mota kan man hian PWM signal hi pechuak theya a circuit diagram chu hetiang hi ani a tho dan tlang puya chuan kan capacitor C1 hi diode D1 le variable resistor kal tlangin ain charge theya tin diode D2 le variable resistor kal tlangin pin 7 a discharge thei bokani tichuan kan capacitor C1 hi ain charge hian kan IC output a kan supply voltage zat output kan nayanga kan capacitor hi kan supply voltage mun thuma thena mun ni ain charge lin huna pin 7 a discharge sanga chuchong kan IC output kha 0 volt a apot thla emo off don ani kan capacitor ain discharge zo chuan nachinami ang khan ain charge le anga chutiang chuan a cycle hi om renga wangin kan output a PWM signal kan nei thei don ani variable resistor mang hian capacitor in charge chung emo discharge chung kha kan dang lam theya chuchon output a kan PWM duty cycle kha min control tir theya hi kan motor speed control na kan man tur chu ani ain on chung a reile motor avir chakanga ain off chung a reile avir muang don ani mase kan 2.5 timer khan current sang tak motor tivir thei tur apek chho thei lo wangin transistor hi driver a kan man telanga ya hi a complete circuit diagram chu ani a MOSFET IRF540 ka mangdona helaya diode hi flyback diode emo freewheeling diode kan ti kha ani a kan motor atanga voltage spike om theilaka kan transistor veng tu turani a da tel ngei turani ti hian component kan mo te kala khoma chuan valve bota kan circuit diagram ang khan ka soldering a input le output connection siam all sam jok nan terminal block hi ka manga a polarity plus le minus kha connection kan siam huna khan ti sual lo turani kan mu ang hian du ang tokin a speed chu kan control thaya output waveform hi oscilloscope a kan en chuan a hma kan soi ang chia khan a duty cycle kan control a on chunga reile a vir chaka a in off chunga reile a vir muanga a peak voltage hi kan en chuan 12 volt ani renga kan control bera chu current kalza tani chu wang chuan power controller tan po a man thaya kan LED strip te light DC mangho dim nan te po kan mang thei ni tin cordless drill anga te hetiang PWM speed controller hi power sang zok a zo ba ka speed niama tok ani that zok awangin speed controller dang ain an mang thina an component man aro chu dang do hlek mai theya amaro chu a tho dan kha chu ain angani kan 555 timer man hi a maximum voltage 18 volt ani a chu wang chu kan circuit a maximum voltage kan pek thei chu 18 volt ani anga maximum current a zo za chu kan MOSFET mana zirkha ani dona IRF540 ka mana wangin 30 ampere max kan nei dona ni ole ka ti zong khani ri se ka video siam te ilo hlok pui ni chuan like le share kha theng hin loila tin lo la subscribe lo ni chuan lo subscribe la video danga ani mule don nia